Failure of this program, I deem it a privilege to invite each one of you to this big mega event titled Women Empowering Women Conclave 2023, which is jointly being organized by AP State Council for Higher Education and Sri Padmavati Mahila Visvidyalayam. At the outset, I request our Honorable Vice Chancellor of Sri Padmavati Mahila Visvidyalayam, Professor D. Bharati Madam, a renowned scientist, administrator, humanitarian, and visionary, to please come out to the dais and have her seat. I request Professor K. Hemachandra Reddy Garu, Chairman, AP State Council for Higher Education, to please occupy his seat on the dais. We are immensely happy, sir, to associate with you as an administrator, researcher, and education specialist of his stature. Welcome once again, sir, and thank you for spearheading this event. It's time now to request our Honorable Chief Guest, Srimati R.K. Roja Garu, Honorable Minister for Tourism, Culture, and Youth Advancement. Madam, may I request you to come to the dais and take your seat. Give a big hand to the young people's leader, social activist, and a versatile actor. Thank you, madam, for gracing this occasion. We are glad to have amidst us this morning another people's person, the Mayor of Tirupati, Dr. R. Sirisha Garu. Madam, a warm welcome to you and request you to please come out to the dais. An event of this size has taken off successfully due to the efforts of another wonderful woman who silently worked behind the scenes. I extend a warm welcome to Professor P. Uma Maheshwari Garu, our colleague, a senior academician, and a recipient of many awards, a profile publisher, and who is currently the Vice Chairperson of AP State Council for Higher Education. I request you to please come out to the stage. I call upon Professor N. Rajini Garu, Registrar of Sri Padmavati Mahila Visvidyalayam, Tirupati, an able administrator in making, a distinguished and accomplished teacher, a social scientist, and a lady with pleasant demeanor. She led the arrangement of this program in her own gentle way. I request you to please come out to the dais. Off the stage, we have some more dignitaries. Ms. Bhuvana Subramaniam, Director and CMO from Spinning Wheels Lead Partnerships, aspire for her. Ms. Jay Bharati, a renowned motor cyclist and founder of MOVO. And Ms. Sunita Thati, a film producer, who's the head of the talent of the Guru Group. And Mr. Bhavish Patel, who's the head of the talent acquisition and education and initiatives in Aspire for her. We also have in our audience the staff from AP State Council for Higher Education, teaching staff, non-teaching staff, heads of various departments and institutions in SPMVV, and also students from other colleges, and principals and faculty from other colleges, print and electronic media. A warm welcome to one and all. Let's start this program with an invocation by Professor Saileswari and her team from the Department of Music and Fine Arts, Sri Padmavati Mahila Visvidyalayam. Sri Sesha Suniketana Divya Murte Narayana Chutagare Nalinaya Taksha Leela Kataksha Parirakshita Sarvaloka Sri Venkatesha Mamadegi Shri Venkatesha Mamadegi Karavalambam Brahmadi Vandita Padambuja Shankapani
श्रीवत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्य सागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्री वेंकटेश मम देहि करावलम्बम् श्री वेंकटेश मम देहि करावलम्बम्. Thank you, Professor Shaileshwari and your team. Now we have the theme of the conference being presented by Professor Uma Maheshwari Garu, the Vice Chairperson of AP State Counseling for Higher Education. Yes, Madam. After this, lightning, yeah. Please come forward, Madam. Yeah. All the dignitaries on the dais will light the lamp to mark the solemn beginning of this event. Thank you. On that solemn note, now we have the presentation by Professor Uma Maheshwari Garu, Vice Chairperson of this AP State Council for Higher Education. She'll set the tone for this conference by briefing us about the theme of the conference. Honorable Minister Roja Garu, Chairman APSCHE Hemchandra Reddy Garu, the Vice Chancellor of Mahila University Professor Bharati Garu, the Mayor Dr. Sirisha Garu, the Registrar Professor Rajani Garu, the women speakers, the Bhuvana Subramaniam, Bhavesh, Jayabharati, Sunita Tati, and the organizer, another organizer, the Dean School of Social Sciences, Professor Anuradha Garu, the representatives from the APSCHE, the deans and directors of SPMVV, the faculty of SPMVV, the faculty from other university and the colleges, the press and electronic media, and my dear friends. Good morning to all. I'm very, very happy once again back to the Mahila University to organize this function. I'm very proud that as a woman, I'm organizing this conclave on women empowering women, that too in Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, the only women university in Andhra Pradesh. We are having that credit. Throughout my career as faculty in SPMVV and in APSCHE, I got several opportunities to take part in women empowerment programs. I can confidently say that addressing the gender parity is the core value of the government of Andhra Pradesh. I can recall one statement, one sloka, Yatra Naryeshu Pujante Ramante
తత్ర దేవత. ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు. Since ancient times, our culture taught us how to respect the woman. Today, the government of Andhra Pradesh is providing a lot of provisions for empowering women to reach their goals. However, in spite of several provisions and laws, as well as tremendous progress of women in all sectors, still there are several problems to be addressed and progress to be made. As a woman, once again, I say that the problems can be only understood by the woman itself. So, women should not be only the woman empowerment, but they need to be involved in the process of women empowerment. In this context, APSCHE thought that why not we can conduct series of conclaves to promote the concept of women empowering women. This concept, women empowering women, is the next point or the next stage in addressing the gender parity in the community, as well as it needs to be disseminated into the roots of the society. So today, our dream came true, and we invited several women leaders to this conclave. Our objective behind this women conclave is that is all the women leaders from the different sectors onto one platform. They can inspire or they can develop the confidence in the young minds who are sitting before us, so that they can dream for a beautiful career which are unexplored pathways itself. So today, several women leaders were with us with different sectors, starting from our Roja Garu from the political field, the good administrator, Dr. Sirisha Garu from good administrator as well as the doctor, and you can see the Bhuvana Garu from EdTech, and our administrator Bharti Madam once again is from the education, and the film producer Sunita Tati. Several people are here. So their journey is beautiful, but you need to listen their voice that they passed several barriers throughout their successful journey. I hope that this conclave will provide you a lot of insights and which can motivate you your transformation to choose higher fields. I thank the chairman of APSCHE as well as the vice chancellor of Mahila University for giving me this opportunity to meet again and to be part of this thing. Thank you very much. Thank you, Professor Uma Maheswari Garu, and for stating the rationale of this event. And yes, women are the role models, and we need to involve in the process of women empowerment. Next, we listen to Professor Hemchandra Reddy Garu, the chairman of AP State Council for Higher Education, a colossus in the field of higher education in Andhra Pradesh. Sir, just a moment, sir. You'll be introduced by our faculty. No, but the audience and the students, sir. Yeah, okay. So let's listen to Sir with regard to his thoughts, experiences, reforms, and initiatives in higher education. Thank you, sir. Thank you. Sorry for asking you to avoid that introduction, because that's enough for them to know that I am Chairman AP State Council of Higher Education. Very good morning to all of you. It's my great privilege, pleasure to be here this morning, participating in this much thought about, much needed conclave on women empowering women. We have very distinguished personalities with us on the days. To begin with, Srimati R.K. Roja, Honorable Minister, Youth Advancement, Tourism and Culture. Honorable Vice Chancellor of this esteemed university, Professor Bharati. The first person of Tirupati,
Mrs. Sirish Garu. And then today, very unfortunately, the Women Commission Chairman Vasireddy Padma Garu could not make it. Otherwise, she should have been here with us. And my colleague at APSCHE, Professor P. Uma, the registrar of the university, Rajni Garu. And we have two distinguished guests, Mr. Bhavesh and Ms. Bhuvana. Of course, there are a galaxy of people who are joining us in the afternoon. My dear faculty members of this great institution, student friends, invitees, ladies and gentlemen, press and media, a very good morning to all of you. As I said, it is my real pleasure to be here with you this morning, participating on Women Empowering Women discussions. In fact, as Chairman AP State Council of Higher Education, I would like to talk about the initiatives that Government of Andhra Pradesh has taken in the last 4 years to empower women. And probably Honorable Minister will have to say a lot about the government's contribution towards empowering the woman. And therefore, I don't want to venture too much into government's initiatives in other areas. My dear friends, Professor Uma was talking about Yatra Naryastu Pujyante Ramate Tatra Devata. Yatraistu Na Pujyante Sarvasta Trafala Kriya. Where women are respected, gods are pleased. Where women are not respected, things will not work. So, a place where women are respected flourishes. So, essence of it is that. In fact, we have been doing that, and today, very apt to the title of the program, Women Empowering Women. The moment the minister entered this hall, I could see the ecstasy of all the remaining women assembled in the hall. So, Roja Garu, you are truly a symbolic empowerment of women in the state of Andhra Pradesh. The title is very much justified. So let me very briefly talk about the higher education system of Andhra Pradesh. My dear friends, I need your kind attention for the next 10 minutes. I know you are all very eager to listen to Srimati R.K. Roja. So if I have to allow you to listen to Srimati R.K. Roja, you have to listen to me now. So we have built a very huge education system in the state of Andhra Pradesh. We have 53 universities, 2,600 colleges, 19 lakh, almost 20 lakh students pursuing education. And of them, 9,31,000 are women. And our gender parity is 0.94. I'll dwell upon it a little later. And student ratio is 19. We are very respectable in the state. In the last 4 years, we have taken many reforms. I just would like to skip that. And all these reforms, I think those who are in academic circles are fully aware, because it is not yesterday we have initiated this. These are for the last 4 years. I think all my student friends are fully aware of this. Now, the important point that I would like to draw your attention to is to these schemes this government has initiated. Now, let me inform you, I think most of the people on the dais and off the dais will be surprised. Everyone thinks Andhra Pradesh is most forward-looking state. Andhra Pradesh is highly educated state. Andhra Pradesh pumps high-quality graduates into the workplace.
in spite of all that, by 1819, our gender parity index was 0.84. Would you believe that? Our gender parity index was 0.84. That means what? For every 100 boys getting enrolled, very approximately, for every 100 boys enrolled into higher education, only 81 girls are being enrolled into higher education. What a parity. What a parity it is. It was shame on us. None of us realized this. And, you know, when we introspected, the reasons are many. Families don't want to educate their girl children beyond +2. Families wanted to get their girl child married very early. Families value their sons more than the daughters with respect to giving them the leverage of exploring the world. There could be many reasons, but we were at an astonishing, it's not my statistics. It is All Indian Survey of Higher Education. All Indian Survey of Higher Education puts GPI of Andhra Pradesh at 0.81 by 1890. And now we have introduced these three schemes, in fact. Jagananna Vidya Divina, which is a full fee reimbursement. Which is a full fee reimbursement scheme. And Vasati Divana, wherein we pay 20,000. We pay 20,000 rupees towards scholarships. And today, as a result of it, the gender parity index of Andhra Pradesh has risen from 0.81 to 0.94. Today, by last year's statistics, for every 100 boys getting admitted into higher education institutions, 94 girls are getting admitted. Truly, we are looking at the empowering woman. We are trying to draw more and more women into higher education fold. This obviously means thousands of young girls are entering into the portals of higher education, exposing themselves to high-level knowledge, quality education, and thereby exploring the world. That obviously means the families will change, the fate of the families will change. These girls, properly educated, are going to guide the society much better than without they acquiring the education. And in the last 4 years, government has spent 11,300 crores only on fee reimbursement scheme alone, and another 4,275 crores of rupees towards your maintenance scholarship. In all, very close to 16,000 crores of rupees, 16,000 కోట్ల రూపాయలని మీ మీద ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది only for your education. And కింద slide లో I just draw your attention, the gross enrollment ratio percentage, particularly female gross enrollment ratio, towering, a bar chart చూసారు కదా అక్కడ 24.13% growth in Andhra Pradesh women GER growth rate. And at the same time, during the same period, the national growth rate was only 5.16. భారతదేశంలో ఉమెన్ జీఈఆర్ గ్రోత్ రేటు 5.16% ఉంటే, అదే పీరియడ్ కి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 24.13% మన జీఈఆర్ పెరిగింది. This speaks volumes about women entering into higher education. And at the same time, I just need to take a couple of minutes, not more than that, talking about Amma Odi. Amma Odi, for various reasons, ప్రజలంతా ఏమనుకున్నారంటే అది ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమం అని అనుకున్నారు. ఇవాళ మనం స్కూల్కి వెళ్ళే ప్రతి పిల్లవాడి తల్లికి, ప్రతి పాప తల్లికి
15,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ క్యాష్ రివార్డ్ ఆర్ క్యాష్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తుంది. ఎందుకని అంటే పిల్లల్ని చదువు మానిపించేయద్దు అని. పిల్లల్ని చదువు మానిపించడం, ఐ థింక్ బోనా యూ నీడ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. యా, పిల్లల్ని చదువు అంటే స్కూల్లో ఎన్రోల్ చేయకపోవటంలో గర్ల్ చిల్డ్రన్ ని స్కూల్కి దూరంగా పెట్టే పేరెంట్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. ఇవాళ ఈ ఇన్సెంటివ్ కోసం ప్రతి అమ్మాయిని స్కూల్కు పంపిస్తున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనం వీఆర్ ఎయిమింగ్ అట్, నేషన్ ఈజ్ ఎయిమింగ్ అట్ 50 GER గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటాం. వెరస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఎయిమింగ్ అట్ 70 GER. ఈ 70 GER ని ఎలా అచీవ్ చేయగలమంటే absolutely no dropouts at the school levels. Every eligible child will enroll herself or himself into the schools. They complete their schooling, then move to +2, then move upward into higher education. That's how we have designed these schemes. Now, Amma Odi, Vidya Divana, Vasati Divana, and Videshi Vidya Divana, these 3 schemes are aimed at inclusive growth of the society and more so drawing more and more women into higher education fold. And I was telling you about GPI. The GPI growth I've presented you. I've taken everything from All Indian Survey of Higher Education. In fact, ఇందాకే నేను చెప్పాను, ప్రతి 100 మంది అబ్బాయిలకి 94 మంది మాత్రమే అమ్మాయిలు ఇవాళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారు అని. మీకు అక్కడ పై చార్ట్స్ ఇచ్చాను నేను. మీరు పై చార్ట్స్లో చివరి పై చార్ట్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 19, 20, 20, 21, 21, 22 ఈ 3 సంవత్సరాల అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిల కంటే ఎక్కువగా కాలేజీల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు. 22, 23 సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి మీరు ఫస్ట్ టైం చూశారు, అమ్మాయిలు అబ్బాయిల కంటే ఎక్కువగా ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు. Look at it. అమ్మాయిలు 1,61,885 అయితే అబ్బాయిలు 1,53,715. అంటే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో మోర్ అండ్ మోర్ ఉమెన్, మన జెండర్ ప్యారిటీ ఇండెక్స్ 1.05కు వెళ్ళినా మనం ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. సో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ట్రూగా ఎ స్టేట్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. మరీ ముఖ్యంగా at a very early stage, even before these children realize that they need to be empowered, we are trying to pull them to education institutions and true empowerment. Any statistics, ఏ డేటా అయినా నేను ప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ పోర్టల్స్ నుంచి, ఆల్ ఇండియన్ సర్వే ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పోర్టల్ నుంచి నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో నథింగ్ ఇస్ ఎ కుక్డ్ అప్ డేటా. వెరీ సీరియస్లీ లాస్ట్ 3 yearsలో మనం ఉమెన్ని మోర్ అండ్ మోర్ ఇంటూ ఫోల్డ్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురావటంలో చాలా కృతకృతులైనాం. చాలా ఎక్కువ మంది అమ్మాయిల్ని మనం యూనివర్సిటీలోకి తీసుకోగలుగుతున్నాం. ఈ చార్ట్ మరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. STEM ఎడ్యుకేషన్, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్స్లో మామూలుగా ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ కావాలి అని చెప్పి వరల్డ్ వైడ్ అనుకుంటున్నారు. నేను ఇక్కడ మీకు బీటెక్, బి ఫార్మసీ అడ్మిషన్ డేటా ఇస్తున్నాను లాస్ట్ 3-4 yearsలో. మీరు ఆ డేటా చూస్తే 19-20కి దాదాపుగా 34,000 మంది అమ్మాయిలు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే 22-23కి దాదాపుగా 47,000 మంది అమ్మాయిలు జాయిన్ అయినారు. ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అలోన్. ఎక్కడ 34,000, ఎక్కడ 47,000, ఆల్మోస్ట్ 50% ఇంక్రీస్. సో ఏ డేటా గురించి చెప్పినా నేను ఒక పాయింట్ స్ట్రైట్ డ్రైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ట్రూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బీట్ స్టెమ్ కోర్సెస్, బీట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, బీట్ కన్వెన్షనల్ BA, BCom, BSc programs, బీట్ రూరల్ ఎన్రోల్మెంట్, బీట్ this chart talks about women and rural enrollment. You look at it, women enrollment has increased by 16.35%.
So, whole lot. And very interesting slide, this one. I think you need to go at it. ఇంటర్ పాస్ అయిన విద్యార్థులు 18-19లో 20% మంది డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు. ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళలో 20% మంది 18-19లో డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు. మీరు 20, 21, 22 ఈ రెండు కరోనా సంవత్సరాలు పక్కన పెడితే లాస్ట్ ఇయర్కి ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీలో చేరిన వాళ్ళ సంఖ్య 6.62% పడిపోయింది. అంటే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీలో చేరని విద్యార్థులు బహు తక్కువగా, నేషనల్ యావరేజ్ 17% ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం పర్సంటేజ్ 6.62. అంటే every intermediate passed boy and a girl is walking towards higher education institution today. And I am quoting India Skills Report. I think two things are very relevant today. You know, state with highest female workforce. The India Skill Report 2023, Indian government published a skill report. 2023కి ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్. Number 1 state in this country and top 3 states with highest female employability. అంటే ఉమెన్ ఎంప్లాయబుల్ గా దొరికే రాష్ట్రాల్లో భారతదేశంలో 3వ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదిగింది. I am telling you, women are being empowered in the state of Andhra Pradesh. And of course, the political, as I told you, Roja madam maatladtaru political decisions gurinchi. మా లెవెల్లో మేము యూనివర్సిటీస్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ ఉంటాయి. యూనివర్సిటీస్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్కి గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేసే వారి సంఖ్య 9 మంది ఉంటారు. ఇది వరకు 10% ఉమెన్ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ లో ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ వి కన్స్టిట్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ ఇన్ 1920, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, 50% ఉమెన్ షాల్ బి దేర్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్. మీకు అక్కడ చార్ట్ ఇచ్చాను నేను. 116కు గాను 58 మంది ఉమెన్ని మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ చేశాం. నేను 57 మందితో మెంబర్స్ లిస్ట్ తీసుకెళ్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారంటే, 116లో సగం 57 కాదయ్యా 58, ఇంకో నెంబర్ యాడ్ చేసి తీసుకురా అని చెప్పారు. He did not compromise even on one number. Now today, last 3 years we have seen executive councils performing so professionally. అంటే 50% ఉమెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ లేక వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్స్ అన్ని కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్ గా పనిచేయటం మొదలుపెట్టాయి. సో వెన్ వి గివ్ పవర్ టు ఉమెన్ విల్ డ్రైవ్ బెటర్ థింగ్స్ త్రూ ద సిస్టమ్స్. And last year, this year, we once again reconstituted executive councils. That this time around, we have made 54% women into executive councils. And of course, the G20 summit has the following takeaways on women empowerment. Increase in investment for improving access to skill courses, financial literacy and STEM courses. Increasing access. నేను ఆల్రెడీ చాలా స్లైడ్స్ ద్వారా మీకు చెప్పాను. G20 టేక్అవే ఈ పాయింట్ అయితే నేను నా స్లైడ్స్ ద్వారా ఆల్రెడీ మీకు ఇంప్రెస్ చేసి ఉన్నాను. ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టు ఉమెన్ ఎవ్రీ సెక్టర్లో, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ STEM కోర్సెస్. ప్రమోట్ ఉమెన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూషన్. I think it is Madam subject. Madam will talk about it. And promoting leadership at grassroots. And today,
All nominated positions, we have 50% women and 50% women. In fact, Sirish Garu is here as a testimony to almost every nominated position, we have 50% women there. So everything what G20 has talked about, Andhra started practicing it 3 years back. And of course, these are the schemes probably mind-boggling. ఈ ప్రభుత్వం మహిళా పక్షపాతిగా ఎమర్జీ అవుతుంది అని చెప్పడానికి చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. I have listed all the schemes that government has initiated, and so far 5.67 lakh women got benefited in the last 4 years, and government has transferred 2,53,862 crores of rupees. 2,53,000 కోట్ల రూపాయల్ని ఉమెన్ అకౌంట్లకి మాత్రం DBT ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ 4 years లో. సో దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కమిటెడ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, I don't think I can dwell upon too much on these statistics. Maybe it is time I need to conclude. నాకు ఒక learned scholar friend ఉన్నాడు. ఆయన ఒక రోజు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగాడు. క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడంటే, కౌరవులకి 11 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఉంది, పాండవులకి 7 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఉంది. వై డూ యూ థింక్ పాండవాస్ హ్యావ్ విన్ ద వార్ అని. వాళ్ళు 11 అక్షౌహిణి సైన్యం ఉంటే, పాండవులకి 7 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఉంటే కౌరవులు ఎందుకు ఓడిపోయినారు? I gave my answers, but the gentleman replied with a wonderful answer. Answer ఏంటంటే, కౌరవుల క్యాంపులో ఉమెన్ ని ఒక్కడు కూడా రెస్పెక్ట్ చేయలేదు. గాంధారి వాస్ నాట్ దేర్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. భానుమతి వాస్ నాట్ దేర్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. None of the women were there in decision making process. In Pandava's camp, Draupadi was a key decision maker. Kunti was involved in decision making. Subhadra was involved in decision making. And the last Uttara was also involved in decision making. It's all because of courtesy Lord Krishna. Lord Krishna is a truly, symbol of woman empowerment. So, ఈ అనాలజీ ఏదైతే అనాలిసిస్ నా మిత్రుడు చేశాడు, ఇందాక ఏదైతే ఉమామహేశ్వరి చెప్పిందో, ఎక్కడైతే ఉమెన్ రెస్పెక్ట్ చేయబడతారో అక్కడ దేవతలు సంతోషంగా ఉంటారు అని, ఎక్కడైతే ఉమెన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంటారో, ఎక్కడైతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుందో ఆ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి నాకు ఎటువంటి హెసిటేషన్ లేదు. I think Bhavesh was talking about Madura yesterday, right? మధ్యలో ఒక కవి బృందావనం వెళ్ళాడంట. బృందావనం వెళ్ళి మదురైలో బృందావనం వెళ్తే ఇవాళ బృందావనం అంతా ముళ్ళ పొదలు తుప్పలతో చాలా షాబీగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాన్ని చూసి అతను చాలా బాధపడిపోయినాడట. అసలు బృందావనం అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేసు, ఎంత షాబీగా తయారైంది ఏంటి అని. అప్పుడు ఈ పద్యం చెప్తాడు. ఆ యమునా పరిసరాగత మంద సమీర వారమేచాయల బోయనం, దశ దిశావృత తుంగ తురంగ మాలిక తోయకనంబు లేకడల పరతంచను, మాయురే రమ్య వస్తు చేయమంతయు కృష్ణుడి వెంటనంటేనే. I think all the beauty has gone with Krishna, but definitely we need Krishna to bring back the past glory, the values of the system, and more so on women empowerment. And to conclude, let me tell you, the Chief Minister of the state is working so hard to empower the women of the state. Thank you very much. Thank you, sir, for that succinct presentation, data presentation on GPI, GER,
and the initiative of the flagship programs of the government. Now I request Professor Kalarani Garu, who is the CEO of the Women Bionest, DST sponsored Bionest, to introduce Professor R.K. Roja Garu to the audience. Warm greetings to the dignitaries on the dais and off the dais, all the invitees. I deem it a great pleasure and honor to introduce to you all the people's leader, social right activist, and veteran actress, the successful Honorable Minister of AP for Tourism, Culture and Youth Advancement, who is none other than Madam Srimati R.K. Roja Selvamani Garu, who doesn't actually require any introduction, but to update you with all her achievements and to understand her journey of success briefly. As we all know, Srimati Roja Garu was a leading actress in Telugu and Tamil films since 1991 and also Kannada, Malayalam languages. Acted in 125 plus movies and anchored many TV shows. She is a recipient of 3 Nandi Awards and 1 Tamil Nadu State Film Award. Roja Garu has started her political career in 1998 and was elected as MLA from Nagiri in Andhra Pradesh twice, that is in the year 2014 and 2019. She has also served as YSR Congress Party State Women President. Between 2019 and 21, Srimati Roja Garu served as the chairperson of AP Industrial and Infrastructure Development Corporation. She is committed and aggressive worker and called as firebrand. Under her leadership, Ministry of Tourism, MOUs over 19,000 crores of rupees have been done in Global Investors Summit, which could create over 51,000 jobs in the tourism sector. And APSCHE was awarded Best Rural Tourism Village in India. And it is happy to note that Srimati Roja was born in Tirupati and got her bachelor's degree in political science from Sri Padmavati Degree College, Tirupati. Roja learned Kuchipudi and performed many dances. And with the motto to serve the society, Srimati Roja Garu is also serving as chairperson for Roja Charitable Trust. This trust is working purely for poor and needy. Madam has adopted a girl child, promising her higher education, who is now pursuing her MBBS in Sri Padmavati Medical College, Tirupati. Madam, you yourself is a role model for women, empowering the women. We are really privileged to have you on this occasion, madam. Thank you. And I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you, Professor Kalarani Garu. We have Srimati R.K. Roja Garu, an epitome of women empowerment. Madam, please address our audience. ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయ తిరుపతి వారు ఏర్పాటు చేసిన విమెన్ ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ కాంక్లేవ్ 2023 ఆంధ్రప్రదేశ్ కి విచ్చేసిన పెద్దలకి అలాగే మహిళా శక్తికి మోడర్న్ మహాలక్ష్ములకి విమెన్ పవర్ కి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ పట్టణానికో ఈ రాష్ట్రానికో సంబంధించింది కాదు, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి మహిళలకి సంబంధించిన విషయం. సో ఇది డిస్కస్ చేయాలి అని తలపెట్టిన వాళ్ళకి పాదాభివందనాలు. అందులో పాల్పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు మీరు చూస్తే మహిళలు సాధికారత సాధించాలంటే ఆర్థిక స్వావలంబన చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక స్వావలంబన అంటే ఫైనాన్షియల్
సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఇది ఉండాలి. అలాగే మీరు చూస్తే ఆకాశంలో సగం, అవకాశాల్లో సగం, అన్నింటా సగం అని ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో మీటింగ్స్ లో ఎంతో మంది చెప్పడం వింటూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే అవకాశాల్లో మనకి సగం ఎవరైతే కల్పిస్తారో ఆ రోజే నిజమైన సమగ్రమైన మహిళా సాధికారతను మనం సాధించిన వాళ్ళం అవుతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో అన్నింటా సగం అవకాశాలు ఇస్తున్న ఏకైక మహిళా పక్షపాత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని ఆ పార్టీలో ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక మంత్రిగా, ఒక మహిళగా గర్వంగా నేను చెప్పగలను. ఈరోజు మీరు చూస్తే మహిళల శక్తి సామర్థ్యాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అక్షరాలు దిద్దే చోట నుంచి అంతరిక్షానికి అడుగు పెట్టే వరకు ఈరోజు మహిళలు ఎన్నో సక్సెస్లు సాధించారు. పాలిచ్చే చేతులు ఈరోజు పాలించే స్థాయికి ఎదిగారు. నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ రంగంలో చూసినా విద్య, వైద్యం, వాణిజ్యం, పారిశ్రామికం, పాలిటిక్స్, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఏది స్పోర్ట్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మహిళలు ఈరోజు ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. అసలు పాలిటిక్స్ లో మీరు చూస్తే ప్రధానమంత్రులుగా, రాష్ట్రపతులుగా, లోక్సభ స్పీకర్లుగా, ముఖ్యమంత్రులుగా గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఈరోజు ఎదుగుతున్నారు అనే విషయం చూస్తే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అండ్ ఈరోజు మీరు చూస్తే మహిళలకి ఏ రంగంలో అడుగు పెట్టినా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు అని నేను ఘంటాపదంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే వారికి ఉన్న ఫోకస్ కానీ, వారికి ఉన్న పట్టుదల కానీ ఈరోజు మగవాళ్ళతో పోలిస్తే మహిళలకే ఎక్కువ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందుకే ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా మహిళలకి సపోర్టివ్ గా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. మొన్ననే పార్లమెంట్ లో మీరు చూశారు, దేశమంతా కూడా మహిళలకి రిజర్వేషన్ కల్పించాలని పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరిగి 33% రిజర్వేషన్ ని ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా మరి చేశారన్నది మీరు గమనించాక మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మనకి 33% ఇవ్వక ముందే మనం ఈరోజు ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి మహిళలు ఎదిగారు. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో ఫ్యూచర్ ఒకసారి మీ అందరూ కూడా ఆలోచించాలని కూడా చెప్తున్నాను. నిజంగా విమెన్ సపోర్టర్ గా, విమెన్ ని ఎంకరేజ్ చేసే విమెన్ గా ఈ 33% అనౌన్స్ అయిన తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎందుకంటే మహిళలలో ప్రతిభ ఉంది, మహిళల్లో ఫోకస్ ఉంది, పట్టుదల ఉంది. కానీ ఎక్కడో ఏదో మూలంలో ఒక భయం ఉంటుంది. మనం ధైర్యంగా బయటకు వస్తే మనని ఎదిరించలేక మన క్యారెక్టర్ మీద మాట్లాడతారు, లేదా మనని సైకలాజికల్ గా దెబ్బ కొట్టడానికి ఎన్నో రకాల ప్లాన్స్ చేస్తారు. మానసికంగా దెబ్బ కొట్టి మనం ఆ యొక్క ఇష్యూ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేలాగా ఎన్నో రకాల హ్యూమిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది నాట్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్, విద్యలో కానీ, జాబ్ ప్లేస్ లో కానీ, స్పోర్ట్స్ లో కానీ, ఎక్కడైనా సినిమా ఫీల్డ్ లో అయినా, ఎక్కడైనా ఒక విమెన్ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే చూసి సహించలేని వాళ్ళు ఏ విధంగా విమెన్ ని వెనక్కి తరిమేసే విధంగా అడుగులు వేస్తారనేది మనం గమనిస్తున్నాం ఈరోజు. అందుకే ఇక్కడున్న మీ పిల్లలందరూ మీరు ఇంతవరకు మీకు ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు చదవటం, మీ నాలెడ్జ్ తో ర్యాంకులు తెచ్చుకోవడం చేశారు. కానీ ఈరోజు సొసైటీలోకి వెళ్తున్నారు, అక్కడ ఎవరు మనకి సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వరు. మీకు ఎదురయ్యే సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది.
ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు, ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతారు అనే దాన్ని బట్టి మీ జీవిత గమ్యం ఏర్పాటు అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి మహిళ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి. మీ మీద మీ నమ్మకంతో మీరు వేసే అడుగు మీద ఫోకస్ ఉండాలి. మనం ఏం లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం అది సాధించే దిశగా మనం ముందుకు నడవాలి. ఆ దిశలో ఎవరైనా సరే, తల్లిదండ్రులైనా, ఫ్రెండ్స్ అయినా, లేదా ఎవరు మనని తొక్కాలన్న ప్రయత్నం అంటే ఏదో ఒక రకంగా కొందరు పాజిటివ్ గా కొందరు నెగిటివ్ గా వచ్చినా కూడా అవేవి కూడా వినిపించుకోకూడదు. మీకంటూ ఒక మనస్సాక్షి ఉంటుంది. మీరు చేస్తున్న పని తప్ప రైట్ అనేది మీకు తెలుసు, పైనున్న భగవంతుడికి తెలుసు. కాబట్టి మనం చేసే పని కరెక్ట్ అయినప్పుడు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి. రజనీకాంత్ గారు చెప్పిన డైలాగ్ ఒకటి మీకు బాగా గుర్తుండి ఉంటుంది. కొలకాద న్యాయమిల్ల, కొరసొల్లాద వాయుమిల్ల, ఇది రెండు ఇల్లాద ఊరే ఇల్ల. మొరగని కుక్క ఉండదు, విమర్శించని నోరు ఉండదు, ఆ రెండు లేని ఊరే ఉండదు. ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. అర్థమైందా? పురించుదా రాజా? అర్థమైందా రాజా? నేను కూడా అదే చెప్తాను. ఎందుకంటే మామూలుగా పాత వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఒక పురుషుడి విజయం వెనక స్త్రీ ఉంటుందని, కానీ ఒక స్త్రీ విజయం వెనక స్త్రీయే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మనం చూస్తే తల్లి గర్భం నుంచి మగవాడు ఆడపిల్ల ఇద్దరు సమానంగానే పుడతాం. కానీ ఎప్పుడైతే కొడుకు మీద ప్రేమతో మన తల్లి కొడుకు మీద ప్రేమతో కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఎప్పుడైతే మనని కొంచెం వెనక్కి నెట్టుతారో అక్కడి నుంచి మనం వెనకడుగు వేసుకుంటూనే పోతాం. సో నేను బ్లెస్డ్. నా తాతయ్య కానీ, నా తల్లిదండ్రులు కానీ, నా అన్నలు కానీ, నా భర్త కానీ అందరూ కూడా విమెన్ సపోర్టర్ అవటం వల్ల ఈరోజు నేను ధైర్యంగా సొసైటీలో ఫైట్ చేయగలుగుతున్నాను. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా, ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా ఫేస్ చేయగలుగుతున్నాను. కానీ అవి లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. వారి గురించి నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్, ఇప్పటికి పాత తరాన్ని మనం మార్చలేం కాబట్టి ఇప్పుడున్న తరం, రాబోయే తరం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ లింగ వివక్షత వల్లే మన విమెన్ వెనకబడుతోంది. సో మన తల్లిదండ్రులని మార్చే కన్నా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మనలో మనం మార్పు తెచ్చుకోవాలి. ఆడపిల్ల అని ప్రెగ్నెన్సీలో తెలిస్తే తీసేయటం, ఆడపిల్ల అనగానే అమ్మో నువ్వు సాయంత్రం 6 పైన క్లాసెస్కి వెళ్తే ఏమవుతుందో అని భయపడటం, స్కూల్కో కాలేజ్కో పోనీకుండా ఆపుకోవటం. అందరూ కాదు, కొంతమంది నేను చెప్తున్నా. ఎవరైనా మన గురించి చెడ్డగా మాట్లాడితే చూసావా, నేను చెప్తే విన్నావా, మన ఇంట వంట లేదు, ఇలాంటి చెడ్డ పేర్లు మనకు అవసరమా, నోరు మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చో. సో ఇలా మన ఇంట్లో కూర్చోబెట్టడానికే తల్లిదండ్రుల్ని సైకలాజికల్ గా ఈ బయట ఉన్న వాళ్ళు భయపెడతారు. సో అలాంటి పరిస్థితి మనకు రాకూడదు అంటే మన తల్లి మనకి మొదటి నుంచి ధైర్యాన్ని నూరిపోయాలి. మంచి ఏది చెడు ఏది అని తెలియజేయాలి. విలువలతో కూడిన విద్యని టీచర్స్ నేర్పియాలి. సొసైటీలో ఉన్న ఒక విమెన్ ఎదుగుతూ ఉంటే సంతోషపడి సపోర్ట్ చేసి ఆ ఎంపవర్డ్ ఉమెన్ ఇంకొక 100 మంది విమెన్స్ ని ఎంపవర్ చేసే విధంగా, ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. కానీ లింగ వివక్షత అనేది ఎక్కడా కూడా లేకుండా చేసుకునే విధంగా మన ముందు ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్, రాబోయే జనరేషన్ అంతా కూడా స్టెప్స్ వేస్తే ఖచ్చితంగా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైతే ఈరోజు మనం 33% రిజర్వేషన్ తో సాధిస్తామని కలలు కంటున్నామో అది 100% జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్పగలను, దేశమంతా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మహిళా మంత్రిగా నేను గర్వంగా చెప్పగలను. మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ మహిళల్లో పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి,
మరోవైపు మహిళలకి ఉపాధి కల్పించడానికి, వారిని వ్యాపార రంగంలో రాణించేలా చేయడానికి ఈ చరిత్రలో ఎవరు చేయనంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే డ్వాక్రా మహిళలకి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నారు. అలాగే డ్వాక్రా మహిళలకి 25,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తున్నారు. తాను ముఖ్యమంత్రి అయిన నాటికి ఎంతైతే అప్పుందో అసలు వడ్డీతో సహా 4 విడతలుగా ఈరోజు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ మహిళలకి ఈ 4 సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా 2,53,000 కోట్ల రూపాయల్ని ఈరోజు సంక్షేమ పథకాల రూపంలో సొంత వ్యాపారాలు చేయడానికి, సొంత ఉపాధి యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు సహకారం చేశారు. ఇవి గ్రామీణ మహిళల కోసం, సాధారణ మహిళల కోసం జగనన్న చేసింది. మీలా మంచి ఉన్నత విద్యని అభ్యసించిన మహిళలు వ్యాపార పారిశ్రామిక రంగాల్లో రాణించడానికి పారిశ్రామిక విధానాల్లో రాయితీలు కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది నేను గర్వంగా చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను APISCHE ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రా కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా పనిచేశాను. ఆ రోజు ఈ పారిశ్రామిక విధానంలో ప్రత్యేక రాయితీలు తీసుకురావటమే కాకుండా ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకి సహకారాలు అందించడమే కాకుండా అవకాశాలు కల్పించారన్న విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే విద్యారంగంలో ఏం చేశారు అంటే మీ అందరూ తక్కువ చెప్తారు. అమ్మఒడి నుంచి, జగనన్న విద్యా కానుక నుంచి, జగనన్న గోరు ముద్ద నుంచి, జగనన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన నుంచి, ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నుంచి విదేశీ విద్య వరకు, స్కూల్స్ లో CBSE సిలబస్, అలాగే పౌష్టికమైన ఆహారంతో పాటు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను ఎలా అందించారు, బైజూస్ కంటెంట్ తో ఎలా ట్యాబ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు యునెస్కోలో మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పిల్లలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా రంగంలో తీసుకొచ్చిన పెను మార్పుల్ని మాట్లాడే స్థాయికి అక్కడికి వెళ్ళారు అంటే ఇది జగనన్న గొప్పదనం, జగనన్న విద్యా రంగంలో తీసుకొచ్చిన పెను మార్పుల గొప్పదనం అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కానీ, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో కానీ ఈరోజు చదువుకుంటున్నదంతా కూడా పేద విద్యార్థులు కాబట్టి ఆ పేద విద్యార్థులు డబ్బున్న వాళ్ళ స్థాయికి చక్కగా చదువుకొని సమాన స్థాయి, అంతకన్నా మించిన స్థాయిలో ప్రపంచ దేశంలో పోటీ తత్వంలో తట్టుకొని నిలబడి మీరు ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నారో ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి కుటుంబానికి ఒక కొడుకులాగా పనిచేస్తున్నారన్న విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. అలాగే అందరికీ తెలియాల్సింది ఒకే ఒక విషయం, ఈరోజు మనం ఉన్నది 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నాం. మహిళలు తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏది లేదు అని చాలా మంది ఇప్పటికే ప్రూవ్ చేశాం. ఉదాహరణకి నా విషయం తీసుకోండి. నేను బాక్రాపేటలో నా స్కూలింగ్ చేశా. తిరుపతిలో నా కాలేజ్ డేస్ నేను చేయటం జరిగింది. సో నేను బాక్రాపేటలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నేను హీరోయిన్ అవుతానంటే నమ్ముంటారా? ఈమె చెప్తుందిలే, ఈమె హైట్కి, ఈమె రంగుకి ఈమె హీరోయిన్ అంట అని మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళే మన ఎక్కిరిచ్చుంటారు. పాలిటిక్స్ లో నేను ఈ స్థాయికి మంత్రిగా ఎదుగుతానని ఎవరన్నా అనుకుని ఉంటారా? పాలిటిక్స్ అంటేనే భయపడేవాళ్ళు. అమ్మ అదొక ఊబి, దాంట్లో మగవాళ్లే తట్టుకోవడం కష్టం, ఆడవాళ్ళు ఎలా తట్టుకుంటారు? అది సినిమా వాళ్ళు అంటే ఎరగరు, వాళ్ళకి అంతా కూడా రాజమర్యాదలతో జరుగుతుంది. అక్కడ రాజబాట అయితే ఇక్కడ ముళ్ళబాట, దీన్ని వీళ్ళు ఎలా తట్టుకోగలరు అన్నారు. ఈరోజు అది తప్పు అని నిరూపించే విధంగా నేను ఎదిగాను అంటే దానికి అర్థం మనం ఎంచుకున్న రంగంలో మనం రాకెట్లో దూసుకుపోవాలి. మనం ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఎంచుకున్నామో ఆ ఫీల్డ్ లో రాణించడానికి మగవాళ్ళ కన్నా ఆడవాళ్ళు రెండింతల కష్టం పడాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను.
ఇక్కడ ఉన్న లేడీస్ ఎవ్వరు కూడా నాతో సహా ఈజీగా వచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఈ స్థాయికి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాదాపుగా మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే ఉన్నాం. కానీ మా పట్టుదల, మా ఫోకస్ మహిళ ఏదైనా సాధించగలదు అన్న ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనకి మనం పెట్టుకొని మనం దేంట్లో అయితే సక్సెస్ కాగలం, మనకి ఏ విషయంలో అయితే పరిజ్ఞానం ఉందో దాంట్లో ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టాలి. నా విషయాల్లో అయితే అనుకోకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను, అనుకోకుండా పాలిటిక్స్కి వచ్చాను. కాబట్టి నేను వచ్చినప్పటికీ నాకు డాన్స్ కానీ మాట్లాడటం జీరో, పాలిటిక్స్ వచ్చినప్పుడు పాలిటిక్స్ నాలెడ్జ్ జీరో. కానీ ఒక్కసారి మనం దాంట్లో అడుగు పెట్టాక మనం ఏంటో ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకున్నాను. దానికి తగ్గ హోంవర్క్ చేశాను. ఈ రోజు మీ ముందు ఇలా నించున్నాను. సో తెలిసి ఒక సబ్జెక్ట్ లో మీకు నాలెడ్జ్ ఉండి దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యేది ఒక రకం, లేదా ఒక డ్రీమ్ చేసి ఆ డ్రీమ్ కోసం మీరు హోంవర్క్ చేసి కష్టపడి పైకి రావటం ఇంకో రకం. కానీ వీటన్నిటిలో కూడా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు మన ఫ్యామిలీ సపోర్ట్. ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీ మనకి అడుగడుగున అడ్డంకులు పెట్టకుండా, మనకి అడుగడుగున మనని సెన్సిటివ్ చేయకుండా మనకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా వారికి ఫస్ట్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరెంత కాన్ఫిడెంట్ గా మీ గురించి మీరు ఫీల్ అవుతారో మీ తల్లిదండ్రులకు కూడా మీరు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు సమాజంలో ఏది జరుగుతుందో ఇది 33 years ముందే మా అమ్మ మా అన్నయ్యలు చెప్పారు. నాకు ఫిల్మ్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్రేమ తపస్సు తిరుపతిలో నేను ఫస్ట్ మూవీ యాక్ట్ చేశాను. మన ఇంట వంట సినిమాలు అనేది లేదు, ఆడపిల్ల సినిమా రంగంలో పోతే రేపు దానికి పెళ్ళవుతుందా, ఎన్ని రకాలుగా తప్పుగా మాట్లాడతారో తెలుసా అని చెప్పి మా అమ్మ తెలిసి తెలియక మాట్లాడితే మా నాన్న ఒకే మాట అన్నారు. మా నాన్న శారది స్టూడియోస్ లో సౌండ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేశారు, డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేసి నేషనల్ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు. ఆయనకి సినిమా డైరెక్టర్ కావాలన్న ఆశ ఉంది. ఆయనకి అవకాశం రాక నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మా నాన్న రిక్వెస్ట్ కి, మా నాన్న అంటే ప్రాణం అని, మా నాన్న కోసం నేను మూవీలో ఒక్క మూవీ మాత్రమే చేస్తాను నాన్న, తర్వాత నేను చెయ్యను అని చెప్పి కూడా ప్రామిస్ తీసుకొని నేను ఎంటర్ అయ్యాను. కానీ ఆ మూవీలో నాకు జరిగిన అవమానాలకి నేనేంటో ప్రూవ్ చేయాలి, నన్ను అవమానించిన వాళ్ళు నా ఇంటి ముందు కాల్ షీట్ కి నిలబడాలి అని ఆ రోజు నేను స్టబన్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత డాన్స్ నేర్చుకున్నాను, మాట్లాడటం నేర్చుకున్నాను, ఎలా యాక్ట్ చేయాలో పాత హీరోయిన్స్ మూవీస్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేశాను. కష్టపడి దాదాపుగా 33 years దాటిపోయింది. నేను సినిమాల్లో అన్ని భాషల్లో, తర్వాత టీవీలో ఎన్నో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఆ రోజు మా అమ్మ చెప్పిందో అది ఈ రోజు జరుగుతుంది. సినిమా వాళ్ళు క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళు బ్లూ ఫిల్మ్స్ చేస్తారు అని ఒక పనికి మాలిన ఎదవ మొన్న మాట్లాడాడు. ఈరోజు మహిళలంతా ఆగ్రహావేశాలతో ఉన్నారు. ఒక స్థాయికి రావాలి అంటే ఎంత కష్టపడి మహిళ పని చేసి ముందుకొస్తే ఈజీగా ఆ మహిళకి సమాధానం చెప్పలేక, ఎదుర్కోలేక చీప్ గా అలా ఒక మాట మాట్లాడేస్తారు. అది సిగ్గుచేయడం ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ పెట్టిన పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడారు. వాళ్ళకి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మొదటే చెప్పా, మన మనస్సాక్షికి మనం చేస్తుంది కరెక్టా తప్ప అని మనకు తెలియాలి. మనం ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా తప్పు చేయొచ్చు, కానీ మనస్సాక్షికి తెలియకుండా తప్పు చేయలేం, పైన దేవుడికి తెలియకుండా తప్పు చేయలేం. మనం తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మనకి శిక్షేస్తాడు. కాబట్టి ఒకడు మాట్లాడిన మాటకి మనం భయపడి మాట్లాడటం మానేయకూడదు. మన లక్ష్యం వైపు వేసే అడుగు వెనక్కి వేయకూడదు. అదే మీకు చెప్తున్నా, ఏది కూడా వడ్డించిన విస్తరి కాదు. ఏ మహిళ సక్సెస్ అవ్వాలన్నా కష్టపడే సక్సెస్ అవ్వాలి. ఈ అవమానాలన్నీ కూడా ఫేస్ చేసి వాటిని దాటి వచ్చినప్పుడే ఒక సంపూర్ణ మహిళగా, ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ గా. ఈరోజు ఇంతమంది మహిళలు నేను వచ్చినప్పుడు ఎందుకు క్లాప్స్ కొట్టాలి
చెప్పండి, ఎందుకు క్లాప్స్ కొట్టాలి? సో లైఫ్ లో మనం చేసే ప్రతి పనిని ప్రతి ఒక్కరూ గమనిస్తారు. మనం చేసే ప్రతి పోరాటాన్ని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసినప్పుడే మనకి సపోర్టివ్ గా నిలుస్తారు. ఈ రోజు ఒక మహిళగా ఏదో హీరోయిన్ కాబట్టి ఆ క్రేజ్ తో మీటింగ్ లో వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడి నేను పోట్లేదు. నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా విమెన్ రైట్స్ కోసం ఎలా ఫైట్ చేశానో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. విమెన్ మీద ఏదైనా అఘాయిత్యం జరిగితే ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా ఎలా పోరాడి ఆ ఫ్యామిలీకి అండగా నిలబడి ప్రభుత్వాల మెడలు వంచానో మీరు చూశారు. అలాగే విమెన్ కి సంబంధించి ఏది ఎవరు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినా ఇప్పటి వరకు వారికి సపోర్టివ్ గానే చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే విమెన్ కి ఎంత తెలివితేటలున్నా, ఎంత పట్టుదల ఉన్నా ఎక్కడో మూల ఒక సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుంది. బై బర్త్ మనకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు సున్నితమైన మనస్సు అంటారు. ఏ చిన్నదానికి మనం ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతాం. ఏ చిన్న కష్టాన్ని ఎవరైనా మనకు చెవి చూపిస్తే తట్టుకోలేక మనం డిప్రెషన్ లోకి లోన్ అవుతాం. సో అవి కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాను. మనకంటూ గుర్రానికి కట్టినట్టు 2 కట్టేసుకోవాలి ఇట్లా. సో మన లక్ష్యం మనం చేస్తున్న పనిలో పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్ళటం, మన ఫ్యామిలీకి నమ్మకం కలిగించటం. మీరు ఫలానా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను చెప్పుకునే స్థాయికి మేము ఎదుగుతాం, మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని ఎగరటానికి అవకాశాన్ని కల్పించండి అని ఆ తల్లిదండ్రులకి మనం నమ్మకం కలిగించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి మహిళ కూడా సక్సెస్ అవుతుందని ఘంటాపదంగా నేను చెప్పగలను. సో ఈరోజు మహిళలు అందరూ కూడా బాగా విని వీటన్నిటినీ కూడా మీ లైఫ్ లో ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇక చదువుల్లో నుంచి మీరు సమాజంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. మీ జీవితాల్లో మీరు ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. అక్కడికి చేరుకొని మీలాంటి ఎంతో మంది చేరుకోలేక కష్టపడుతున్న ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, మోరల్ సపోర్ట్ కావాల్సిన వాళ్ళకి మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి. మీ మాటతో 10 మందికి సహాయం జరుగుతుందంటే ఆ మాటతో 10 మంది మహిళలకు సహాయం చేసి ఎంపవర్డ్ ఉమెన్ అంటారు. ఒక ఎంపవర్డ్ ఉమెనే ఇంకో ఉమెన్ ఎంపవర్ చేయగలరు. కాబట్టి మన సమాజంలో మన మహిళల్ని మనమే పైకి తెచ్చుకొని మనమేంటో నిరూపించాలని కూడా మహిళలందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు అందరినీ కోరుకునేది నేను ఒక్కటే, ఈరోజు శ్రమ మీ ఆయుధం అయితే విజయం మీ కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ శ్రమని మీరు ఖచ్చితంగా మీ లైఫ్ లో పడాలి. మీరందరూ కూడా వంటింటి కుందేల్లాగా వద్దు. నా హస్బెండ్ నాకు చెప్పింది మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. చాలా మంది కిట్టి పార్టీలు చేసుకుంటూ టీవీలు చూసుకుంటూ గ్యాసిప్స్ మాట్లాడుకోవడానికి చాలా మంది ఉంటారమ్మా. కానీ 10 మందికి మంచి చేసే అవకాశం కొంతమందికే వస్తుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు వదలకూడదు. నీ వల్ల ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఎంత మందికి నువ్వు హెల్ప్ చేయగలవో అంతమందికి నువ్వు హెల్ప్ చేయని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఒక మామూలు ఫ్యామిలీలో పుట్టిన నేను ఈరోజు నా స్థాయిలో నేను ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేయడమే కాకుండా ఒక కూతురు నాకుంది ఆల్రెడీ, అంశుమాలిక. తను చాలా పెద్ద ఫెమినిస్ట్. నేనన్నా మగవాళ్ళకి కూడా ఈక్వల్ గా గౌరవిస్తాను. ఎందుకంటే ఈరోజు 33% మహిళా బిల్లు సక్సెస్ఫుల్ గా రావాలి అంటే అక్కడ ఉన్న మగ ఎంపీలు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. అలాగే మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ఆ బిల్ని మద్దతు ఇస్తూ చేసిన తీర్మానంలో మళ్ళీ మగవాళ్ళందరూ ఎమ్మెల్యేలుగా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే నా లైఫ్ లో నా అన్నలిద్దరు, ముఖ్యంగా నా తండ్రి, నా భర్త, నా కొడుకు నాకు సపోర్ట్. కాబట్టి నేను చాలా బ్యాలెన్స్డ్. సో విమెన్ కి ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తానో మగవాళ్ళని అంతే గౌరవిస్తాను. కానీ నా కూతురు ఫెమినిస్ట్. నువ్వు ఆడపిల్లవి ఇది చేయలేవు అంటే, ఏ ఆడపిల్ల చేయలేదా, మాకు 2 చేతులు మీకు 4 ఉన్నాయా అని చెప్పి గొడవకేసుకుంటుంది వాళ్ళ డాడీతో అయినా.
సో అలాంటి అమ్మాయి ఈరోజు ఎంతో మంది పిల్లలు చదివిస్తుంది, ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ రాస్తుంది. ఈరోజు మహిళ ఏదైనా సాధించగలదు అని చెప్పి USA వరకు వెళ్ళి తను చదువుకుంటుంది. సో పిల్లల్ని వదిలి ఒక్కరోజు ఉండలేని మేము ఆ అమ్మాయి ఆశలకి అడ్డు రాకూడదని ఎందుకు అనుకున్నామంటే, ఆ అమ్మాయి మాకు నమ్మకం కలిగించింది. నేను లైఫ్ లో సక్సెస్ కాగలను, నా లక్ష్యాన్ని నేను రీచ్ అవటమే కాకుండా మీ బిడ్డకి ఫలానా అంశుమాలిక తల్లిదండ్రులు అని గౌరవం తెచ్చే విధంగా బతుకుతాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మాయిని మేము ఎగరటానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చాం. సో అదే అవకాశాన్ని మీరు కూడా కల్పించుకోండి అని చెప్తున్నా. అంతేకాకుండా ఒక పేద అమ్మాయిని జగనన్న మీద ప్రేమతో అభిమానంతో ఆయన పుట్టినరోజు అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. పుష్ప అనే అమ్మాయి ఒక అనాథాశ్రమం నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి కళ, తన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా వైద్యం అందక చనిపోయారు కాబట్టి తాను డాక్టర్ అయి తన తల్లిదండ్రులలాగా ఏ పేదవాళ్ళు కూడా చనిపోకూడదు, నేను వైద్యం అందించే డాక్టర్ అవ్వాలి అని అమ్మాయి చెప్పింది. సో అమ్మాయికి కోచింగ్ పంపించాను. ఫస్ట్ టైం అమ్మాయికి కోచింగ్ లో డెంటల్ సీట్ వచ్చింది. అయినా కూడా అమ్మ నాకు ఇంకొక అవకాశమే అమ్మా, నేను ఖచ్చితంగా కొడతాను సీటు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి అడిగింది. నేను ఆ రోజు ₹1,00,00,000 కట్టి అమ్మాయిని చదివించుంటాను. ఎందుకంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నాక నా కూతురు, సో నా కూతురు ఎంతో, అమ్మాయి కూడా నా కూతురుగానే నేను భావించా. కానీ తను అనింది, నేను కష్టపడి తెచ్చుకుంటే నాకు తృప్తి ఉంటుందమ్మా, నువ్వు నన్ను దత్తత తీసుకున్నందుకు నీకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా ఇది నేను చేస్తాను అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ జగనన్న బర్త్డేకి మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ లో అమ్మాయి సీట్ తెచ్చుకొని ఇప్పుడు మెడిసిన్ చదువుతోంది. సో అమ్మాయి ఎవరో, ఏ ఊరో, ఏ కులమో ఏమీ నాకు తెలియదు. నా వరకు వచ్చింది ఒక అమ్మాయి విషయం. ఎప్పుడు జగన్ గారి బర్త్డేకి ఒక ఊరు దత్తత తీసుకొని ఆ ఊరిని డెవలప్ చేయటం, లేదా ఒక అమ్మాయిని దత్తత తీసుకొని ఆ అమ్మాయికి ఒక లైఫ్ ఇవ్వటం, ఇట్లా ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేస్తూ ఉంటాను. అలాంటి క్రమంలో ఆ అమ్మాయికి నేను లైఫ్ ఇచ్చాలనుకున్నా కానీ ఈరోజు ఆ అమ్మాయి నాకు లైఫ్ ఇచ్చేంత గొప్పగా డాక్టర్ గా ఎదుగుతుంది అంటే, రేపు ఆ అమ్మాయి ఏ విధంగా తన లక్ష్యాన్ని సాధించి ఎంతో మంది పేదవాళ్ళకి ఫ్రీగా వైద్యాన్ని అందించినప్పుడు నాకెంత గర్వంగా ఉంటుంది, ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి. అలాగే ఎవరు చదువుకోవాలన్నా, ఎవరికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కావాలన్నా, ఎవరికి ఏ కాలేజ్ లో సీట్ రాలేకపోయినా, ఎవరికి హాస్టల్లో సీట్ రాకపోయినా ధైర్యంగా నాకు మెసేజ్ పెడతారు అంటే ఇది నేను సాధించిన విజయం అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఒక నమ్మకం అనేది అవసరం. అమ్మ నాకు ఇది కావాలి అని అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళ అమ్మగా ఫీల్ అవుతానే కదా అడుగుతారు. ఆ స్థాయికి మీరు కూడా ఎదగాలి. అలాగే ఒక తల్లిగా నేను ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫీల్ నేను అనుభవించాను కాబట్టి ఈరోజు నా నియోజకవర్గంలో ప్రతి బుధవారం ఎవరైతే మహిళలు స్కానింగ్ వస్తారో విలేజ్ నుంచి మార్నింగ్ 9కి వచ్చి తిరిగి వెళ్ళడానికి 3-4 అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని ఫ్రీగా ప్రతి బుధవారం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను పెడుతున్నాను. ఎందుకంటే అది మనసుకి సంతృప్తినిచ్చే కార్యక్రమం. అన్ని పాలిటిక్స్ కాదు కదా. చెప్పాను ముందే, తల్లి మనసు, సున్నితమైన మనసు ఆడవాళ్ళకి పుట్టుకతోనే ఉంటాయి. అలా మీకు ఉన్న దాంట్లో 10 మందికి సహాయ సహకారాలు అందించాలని కూడా మహిళలందరినీ కోరుకుంటున్నాను. అలాగే పెద్దవాళ్ళైన తల్లిదండ్రుల్ని మనం లక్ష్యాన్ని చేరుకొని సెటిల్ అయ్యాక అనాథాశ్రమంలో వదలకుండా ప్రేమగా చూసుకోమని కూడా ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను. క్లాప్స్ లేదు, వీటికి పెట్టాలి క్లాప్స్, పంచి డైలాగులు కాదు, వీటికి క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు 4 పిల్లలకి చదువు చెప్పించి, బట్టలు కుట్టించి, పెళ్లిళ్ళు చేసి మనల్ని సెటిల్ చేయగలిగినప్పుడు మనం ఇద్దరం పెళ్ళవగానే తల్లిదండ్రుల భారం అనుకొని మాకొచ్చే జీతం సరిపోదు అనుకుంటే అది స్వార్థం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించలేకపోతామో
అప్పుడు సమాజాన్ని గౌరవించలేం. సో ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులను చూసుకునే విధానం రేపు నీ పిల్లలు నిన్ను చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని గమనిస్తుంటారు. కాబట్టి మన పిల్లలు విలువలతో పెరగాలి అంటే మనం అలా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ సెమినారు విమెన్ ఎంపవరింగ్ విమెన్ కాబట్టి దాంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న విమెన్ కి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్పాను. తప్పుగా తీసుకోకుండా పెద్ద మనసుతో ఆలోచించి చేయాలని కూడా కోరుకుంటూ, ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో విమెన్ సూపర్ పవర్ గా ఎదుగుతుంది. ఈ 33% వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆగేదే లేదు. జెట్ స్పీడ్ లో ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, madam, for that inspiring address to the students. Now I request Professor Usha to introduce our Vice Chancellor, madam, to the audience. I'm very much privileged to introduce Professor Bharati Madam, Vice Chancellor of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya. Madam is a formerly Professor of Biosciences and Sericulture from Sri Padmavati Mahila University, Tirupati, and completed her postdoctoral research from China in the year 2001. She was an honorary foreign member of Sericulture Society of Zhejiang University, China in the year 2000. In recognition to Madam's contribution, she was awarded with many awards and honors. To name a few, Best Teacher Award from Andhra Pradesh State Government in the year 2008, Lifetime Achievement Award in Zoology and Sericulture from Venus International Foundation, Young Scientist Grant Award from Department of Science and Technology, New Delhi, Siksha Ratna Puruskar from India International Friendship Society, Distinguished Researcher and Scholar Icon in Sericulture from Jupiter Publication Consortium, Best Research Award in Sciences from SPMVV Tirupati, and nominated as member of AP State Level Expert Appraisal Committee by Ministry of Environment, Forestry and Climate Change, Government of India. And Madam has 36 years of service in university and served in various capacities like EC member, Finance Committee member, Dean, Academic Affairs, School of Sciences, Examination, and non-official member in the Advisory Committee of Sri Venkateshwara Zoological Park, Tirupati, Forest Department. Madam visited many countries, China, Japan, Thailand, Nepal, Sri Lanka, Australia, and Malaysia, on academic assignments as keynote speaker, a resource person, and also presented papers. Madam is a dedicated academician, a researcher with international exposure, and a great visionary. Thank you very much, Madam, for giving this opportunity. Thank you, Professor Usha. Before our Vice Chancellor addresses us, we will have the felicitation of Srimati R.K. Rojagar. I request our Vice Chancellor, madam, to felicitate our chief guest, Srimati R.K. Rojagar.
Excuse me, all the students,
స్టార్ట్ చేసారా పిల్లలు అంటాడు. A pleasant morning to one and all. Chief guest of today's program, Srimati R.K. Roja Garu, Honorable Minister, Tourism, Culture and Youth Advancement. Special guest of today's program, Professor K. Hemachandra Reddy Garu, Chairman APSCHE. Special invitee, Srimati Dr. R. Sirisha Garu, Mayor, Tirupati Municipal Corporation. Professor P. Uma Maheshwari Devi Garu, Vice Chairperson APSCHE. Mrs. Bhuvana Subramanian Garu, Director and CMO. Spinning Wheels Lead Partnership AFH. Jay Bharti Garu, Founder, MAVO. Mrs. Sunita Tati Garu, Film Producer, Founder, Guru Group. Mr. Bhavesh Patel Garu, Founder, Head, Education Initiatives and Talent Acquisition Aspire for her. Professor Rajini Garu, Registrar of Mahila University. Professor Anuradha Garu, Dean School of Social Sciences. Professor Sujata Garu, Dean School of Sciences. Dr. Mallikarjuna Garu, Director SOET. Dr. Ganga Bhavani Garu, Principal Nursing College. Professor Uma Garu, former in charge Vice Chancellor. Professor Mamata, former Registrar, EC members of SPMVV, other deans, heads of the departments, coordinators, directors, CEOs, teaching and non-teaching staff, students, print and electronic media. I feel it a great pleasure and privilege to associate with APSCHE in organizing this great event, Women Empowering Women Conclave 2023 in SPMVV campus today. I thank the APSCHE for their gesture in organizing this event in our university. I stand before you all to share my thoughts about the role of SPMVV in promoting the women empowerment. The saga of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam started 40 years ago by the then Chief Minister Sri N.T. Ramarao Garu in April 1983. Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam Tirupati since then has now grown into a prestigious institution accredited by NAC with A+ grade, ISO 9001 certified, is within the NIRF rank band of 150 to 200, 60th rank in pharmacy category, and also the district green champion for Tirupati district. The mission and vision of the university, it gives me immense satisfaction to state in further the mission statement of the university, which is Gnanam Nirmochanam Strinam, that is emancipation of women through acquisition of knowledge and empowerment through skill upgradation, involvement and participation in various occupations of society towards the end of establishing a progressive egalitarian society. This mission statement pervades all the empowerment initiatives of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam. The teaching, research and extension activities of the university are geared towards empowering women and thereby paving way for their self-reliance. Thus, through this mission, the university has a vision to be an important center of women's education and help the women acquire knowledge and skills required to lead the life as complete citizens and pursue the careers of their choice. The university infrastructure and resources, a lush green campus of 130.12 acres with a built-up area of 39,020.20 square meters and a well-established infrastructure provides the right learning environment for the students. There are required number of classrooms, seminar halls, advanced laboratories and equipment, media centers, auditorium, library, gymnasium, bank, temple, and so on. The state-of-the-art facilities help the young women on the campus to keep abreast of the latest in their respective fields and promoting their efficacy therein. Teaching learning process is student-centric. CBCS is being implemented in the academic year 2010 to 11, and scope is provided to students to choose subjects of their choice outside the departments also. The curriculum, this SPMVV has 4 schools: School of Sciences, School of Social Sciences, Humanities and Management,
School of Engineering and Technology, and School of Nursing. 22 departments in the institution offer 35 PG programs, 13 UG programs, 2 integrated programs, and PhD programs. All the professional courses are monitored by national level bodies such as NCTE, RCI, AICTE, BCI, and PCI. Starting with hallmarks of the curriculum, various academic programs, that is both undergraduate and postgraduate, are offered in the university, both online, offline, and in a blended mode also. I mentioned with a matter of pride that all the courses are outcome-based, skill-oriented, choice-based, interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, community service-oriented, project-based, involve industrial in training and industry academia partnership, and above all, reflect Indian ethos and are in tune with the basic tenets of the NEP 2020. Gender studies and self-defense is a compulsory course, in third semester for all the PG students, which provides the knowledge and awareness on gender equality, women rights, safety, and security. I feel happy to inform that 80% of our students got benefited from Jagananna Vidya Divana and Vasati Divana schemes. We are thankful to the government. The seminars, group discussions, invited lectures, symposia on women's issues are regularly conducted by all the departments. This course is offered by the Department of Gender Studies. Drawing on the great cultural traditions of India and keeping in tune with the changing times, the university today has carved a name as an esteemed educational institution at the global level, and the curriculum of the SPMVV has set a benchmark for other universities in Andhra Pradesh. Thus, we are always in a continuous endeavor to promote empowerment of women through a well-planned and knowledge-based robust curriculum which helps them carve a bright future. For instance, there were 400 plus placements through our placement and career counseling cell with more than 30 plus prominent companies, and in all 1540 plus placements were made during the period 2019 to 22. The students got placed in various companies like Amazon, Accenture, Infosys, HCL, TCS, CGI, Cognizant, Wipro, Tech Mahindra, Unisys, Cameron, Emphasis, Capgemini, then Hexaware, IBM, KPIT, Edupolis, Jolo Stays, Adequare, Apollo, G Factors, Centicheck Solutions, Omega Episodes. Internationalization. At this juncture, I am proud to mention about the International Relations Office and Overseas Education Facilitation Cell of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, and facilitate the strategic international linkages between SPMVV and different foreign universities also, and institutions, other institutions also, for strengthening the internationalization in higher education. SPMVV offers dual degree program in engineering in association with BTH Sweden, where students study 3 years at SPMVV and 4th year at BTH. SPMVV also offers advanced diploma in vocal and dance through MOUs with TANA, Suswara Academy of Music, Raga Vahini Music Academy, USA, Vidya Sangeet Academy, Singapore, and around 1,600 international students have so far been trained in from Padmavati Mahila from USA. All this has been possible because of the empowered faculty in our university who are well versed with the digital tools and platforms and are in a continuous quest of revising and reforming their teaching pedagogy. Teachers are trained through workshops and FDPs in creating the content for LMS portal and are in the process of creating online content for all the courses. SPMVV has created the infrastructure for recording and distributing recorded lectures, one audio-visual live studio, and one media center with lecture capture system and live recordings facilities have been established to help the faculty record and edit their lectures. Coming to the research and development, SPMVV has a well-defined research and innovation policy for the promotion of a vibrant research, innovation, and entrepreneurial ecosystem. More than 50% of the departments are recognized by funding agencies such as UGC SAP, DST FIST,
UGC Stride, DSIR Prism, DST NASI, DST Seed, DBT DST Curie, DST Curie Artificial Intelligence, DST NSTE DB, DBT BIRAC. SPMVV has long realized the need for the women participation in the research and development. It is the pioneer in promoting as innovation ecosystem and incubation facilities to promote the entrepreneurship. Coming to the campus synergy for women empowerment, to this end, I am proud to say that the SPMVV campus synergy, which has been established by bringing under one umbrella the various initiatives such as they comprise the Women Biotech Incubation Facility, the Technology Business Incubator, Livelihood Business Incubator, TEP Outreach Center, Institutions, Innovation Council, Women and ICT Frontier Initiative, Placement and Career Counseling Cell, Rural Women Technology Park, Skill Development Center, DST Curie, Artificial Intelligence, AR, and IoT Lab. All these initiatives on the campus are geared towards promoting and nurturing the entrepreneurship and startups among the students, faculty, and rural women in life sciences, biotechnology, healthcare, and allied areas. To cite another achievement, in Rural Women Technology Park, 19 different herbal products were developed using tulsi leaves and tender mango leaves as raw material. Also, 10 different dehydrated food products were developed using the fruits, vegetables, and virgin coconut oil. In addition to all these initiatives, promoting the women entrepreneurship also continues to be the core element for promoting women empowerment in the activities of the departments such as social work, women studies, sericulture, home science, etc. Regarding the community engagement, the university has a deep sense of commitment to women in the community, which is reflected in its various extension activities. The Center for Women Safety in SPMVV organizes awareness programs to prevent crimes against women for both women in the campus and the community also. The center, in association with the AP Police, conducted awareness programs on Disha app to facilitate immediate reporting of crimes and abuse to the police. The NSS Bureau of the university, with its 16 units, has several adopted villages, conducts several activities regularly, both within and outside the university. The activities focus on fostering the community service in the students, which helps them to gain skills on community living, sharing responsibilities, mobilizing community participation, acquiring leadership qualities, developing the capacity to meet the emergencies, and inculcating the national integration. Consultancy, project management, and administration. There is a Center for Consultancy and Allied Services established in the university to undertake all consultancy-related activities. This center will facilitate the consultancy works undertaken by the staff at the individual level and also at university level. The institution also involves in corporate training, under which 1,564 Anganwadi workers were trained in improving the last mile delivery process through a diploma program called Yashoda by the Department of Home Science. SPMVV Alumni Association conducts alumni meet every year on the eve of the foundation day of the university, that is 14th April. This meet provides a platform for the students to meet their alumni and hear to their inspiring stories. Apart from being a platform for all this meet also is a fun fair, as many games and events are conducted for promoting the student-alumni interaction. Due to pandemic situations, the alumni meet was conducted virtually in the year 2020 and in hybrid mode in the year 2021. Before I conclude, we in Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam believe in the holistic development of the women on the campus, be it students, teachers, or the non-teaching staff. Our wellness center on the campus, it is one of the best practices. All the stakeholders make best use of the yoga and gym facilities in the center. The best practices such as induction programs on life skills, mentoring and participation in various clubs along with the Go Green initiatives on the campus. It also provides the much needed impetus for all-round development of the student. The university plays a proactive role in creating social, physical, and psychological environment and awareness among women students. Counseling also as one of the best practices. It is also provided to encourage the students for early reporting of any experience regarding sexual harassment or gender conflict.
It also encourages them to create a healthy environment in and around the campus. I would also like to make a special mention of the South Zone Inter-University Volleyball Tournament for Women has been sanctioned by AAU, Association of Indian Universities, to our university, which will be organized in the month of November 2023. It is expected that around 70 to 75 teams may participate in this mega event. I end on the note that women's empowerment not only benefits individual women, but also contributes to the overall progress and development of the society. I once again thank the chairman, APSCHE, vice chairman, Professor Uma Maheshwar Garu, and their team, Satvik Garu, Vishnu Garu, Purushottam Garu, Karthik Garu, for organizing this prestigious event in our campus. I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, madam, for that lucid presentation on the activities of SPMVV that promote empowerment of young women on our campus. Our next speaker is Dr. R. Sirisha Garu, Mayor, Tirupati Municipal Corporation. I request Professor Kalarani Garu to introduce madam to the audience. I'm happy to share that we have yet another empowered woman with us, ready to empower the co-women. None other than Dr. R. Sirisha, our Honorable Mayor of Tirupati Municipal Corporation, who is a skilled doctor, a pleasant administrator, and a dedicated environmentalist. Srimati Dr. R. Sirisha, hailed from Maidukuru, is a doctor by profession, did her MBBS in SP Medical College, Tirupati, and DGO from People's Educational Society, Kuppam. Awarded with MBBS first year gold medal and serving in the position as a mayor of Municipal Corporation, Tirupati, YSRCP since 2020. And she is, as you know, is a chief executive officer of the city and dedicated to maintain the environment in the city. Swachha Sarvekshana 2020 Best Sustainable City Award and Safai Mitra Surakshit Shehar Award in 2021, Garbage Free City Award in 2021, Swachha Sarvekshana India Cleanest City First Rank in 2022 are all her contributions brought to the great city, temple city of Tirupati. Madam, we are very honored and proud to have you on this event. Thank you. Women Empowering Women Conclave 2023 ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చేసిన మన టూరిజం మినిస్టర్ రోజా గారు ఇప్పుడే వెళ్ళారు. అందరికి ఒక ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత అట్లాగే ప్రొఫెసర్ హేమచంద్రారెడ్డి సార్కి, అట్లాగే ఉమా మహేశ్వరి మేడంకి, భారతి మేడం గారికి, రజనీ మేడంకి, అట్లాగే డిస్టింగ్విష్డ్ స్పీకర్స్ అందరికీ, సునీత గారికి, భవేష్ గారికి, ఆల్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఈ మీటింగ్కి వచ్చిన అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి, స్టూడెంట్స్కి అందరికి కూడా నమస్కారం. ఆల్రెడీ అందరు నీరసంగా ఉన్నారు. నేను ఖచ్చితంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా నాకు రావాలని చాలా ఒక మోటివేషన్తో వస్తాను. ఎందుకంటే యాజ్ అ ఉమెన్, ఒక మేయర్గా, ఒక డాక్టర్గా మీ ముందు ఇలా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పారు రోజా గారు కూడా చెప్తున్నప్పుడు, 2 పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకరు దే విల్ సెట్ అ గోల్, దానికోసం చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని దాన్ని అచీవ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు డెస్టినీ ఏది ఇస్తే అందులో సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో అట్లాగే నా లైఫ్లో కూడా యాజ్ డెస్టినీ అంటే డాక్టర్ అనేది నా సెట్ గోల్, బట్ యాజ్ అ మేయర్ పొలిటీషియన్ అనేది డెస్టినీ. సో ఆ డెస్టినీ కూడా మనల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా నాకు ఉపయోగపడింది, ఇవాళ మీకు ముందు ఇలా నిలబడడానికి కారణం ఏంటి, మీకు అందరికీ ఒక చిన్న స్పీచ్ ఇద్దామని వచ్చాను. మనందరికీ తెలుసు, చాలా ఈ కొద్ది సమస్యలో మనం ఎక్కువగా
మహిళా సాధికారత, అట్లాగే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చాలా ప్రోగ్రామ్స్, చాలా స్పీచెస్ చాలా చోట్ల వింటూ ఉంటాం. కానీ యాక్చువల్గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి మెయిన్ ఆబ్స్టికల్స్ మనకేంటంటే పేదరికము, నిరక్షరాస్యత మరియు మహిళలపై జరుగుతున్న హింసలు. కానీ మన ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఏదైతే హేమచంద్రారెడ్డి సార్ చెప్పారో మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం అని పేరు తెచ్చుకుందో, నిజంగా అది నిరూపించారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ పావర్టీని దూరం చేయాలి, మహిళల్ని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయాలి అని ఆయన ప్రతి కార్యక్రమం ఆ దిశగానే వేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ కానీ, ఆసరా కానీ, చేయూత కానీ, కాపు నేస్తం కానీ, ఇట్లా అన్ని కార్యక్రమాలు, ఇంకా ఇళ్ల పట్టాలు ఇష్యూ చేయడం కూడా మహిళల పేరు మీదనే ఇచ్చారు. మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తంలో 30 లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారు. సో పేదరికం నిర్మూలన చేస్తున్నారు. అట్లాగే నిరక్షరాస్యత అంటే లిటరసీని కూడా పెంచాలి. అట్లాగే మహిళల్ని కూడా ఎక్కువ మంది ఎన్రోల్మెంట్ చేయాలి, డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గించాలి అని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మనందరికీ తెలుసు. 100% ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే జగనన్న విద్యా దీవెన కావచ్చు, వసతి దీవెన అంటే వాళ్ళు కనీసం మెస్, హాస్టల్ ఫీజు కూడా కట్టుకోలేని పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు కూడా ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తోంది. విదేశీ విద్యకు కానీ, అట్లాగే నాడు నేడు కింద స్కూల్స్ ని రెనోవేట్ చేయడము, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో మంచి ఫెసిలిటీస్ తీసుకురావడం, అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చదువుకున్న పిల్లలు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మీటింగ్ కి మన 10 మంది స్టూడెంట్స్ మన ఏపీ నుంచి రిప్రజెంట్ చేశారు అంటే మన జగనన్న ప్రభుత్వం కానీ, మన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం కానీ కమిట్మెంట్ ఏదైతే పిల్లల్ని, నిరుపేద పిల్లల్ని బాగా చదివించాలనే కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ మనకు తెలుస్తోంది. అట్లాగే మహిళల భద్రత కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానికి కూడా దిశ యాప్ మనందరికీ తెలుసు. దిశ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేశారు ప్రభుత్వం. అట్లాగే దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్, దిశ కోర్ట్స్, ఇట్లా అన్ని విధాలుగా మహిళల భద్రత గురించి కూడా అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సో మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు మహిళలు అన్ని రంగాలలో ఉన్నారు. ఒక డాక్టర్ గా, ఒక ఇంజనీర్ గా, ఒక అకాడమిషియన్ గా, అట్లాగే ఒక సైంటిస్ట్ గా మనందరికీ తెలుసు. స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లో కానీ, ఒక ఆర్ట్స్ కానీ, అన్నిట్లో ఈ ఏరోనాటిక్స్ లో కానీ, ఒక ఆస్ట్రోనాట్స్, ఇట్లా పైలట్, అందరూ అన్ని ఫీల్డ్ లో మహిళలు ఉన్నారు. సో ఈ మధ్య మనం చూసాం కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ఒక సైంటిస్ట్ కి, క్యాటలిన్ క్యారికో అని ఒక ఆవిడకి, హంగేరియన్ సైంటిస్ట్ అన్నమాట. తను వచ్చి కరోనా వ్యాక్సిన్ ని కూడా డెవలప్ చేసి ఎంతో మంది ప్రాణాలని కాపాడగలిగారంటే ఒక మహిళా సైంటిస్ట్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే నిజంగా మన మహిళలందరం కూడా గర్వించాల్సిన విషయం. నిన్న ఏషియన్ గేమ్స్ జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ కూడా నిన్న మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఆర్చరీలో జ్యోతి అని వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా కాంపౌండ్ ఆర్చరీ ఒక కాంపిటీషన్ లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. సో మహిళలు అన్ని రంగాలలో విజయాలు సాధించగలుగుతారు అని నిరూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేటి మహిళలు. సో కానీ యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ గా నేను ఒకటే చెప్పగలుగుతాను, 60% అంతకు ముందుకి ఇప్పటికి చేంజ్ అయినా కూడా నేను ఒక 1000 డెలివరీస్ చేస్తుంటాను. నేను డెలివరీ చేసి బయటకు వచ్చి బిడ్డను చూపిస్తే అది ఆడబిడ్డ అనగానే ఫస్ట్ ఫీమేల్ అంటే అత్తగానో లేకపోతే ఆడబిడ్డలో ఇట్లా ఉంటారు కదా, వాళ్ళే ఫేసెస్ అన్ని డౌన్ అయిపోతాయి, చాలా డల్ గా అయిపోతారు. అదే మగబిడ్డ అంటే చాలు స్వీట్స్ పంచుతారు, చాలా హ్యాపీగా. ఇంకా కొంచెం ఈ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఇంకా కొద్దిగా మార్పు రావాలి. అది కూడా మనలోనే మార్పు రావాలి. ప్రభుత్వాలు కానీ, ఎంతమంది ఆర్గనైజేషన్స్, ఎంతమంది స్పీకర్స్ ఎంత చెప్పినా కూడా మనం చూసే దృక్పథంతో ఉంటుంది. ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా కూడా, ఏదైనా కూడా, అది అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. సో ఒకటి ఫ్యూ వర్డ్స్ తో నేను చెప్తాను. ఇంకా మనం ఎక్కడ ల్యాకింగ్ ఉన్నామంటే ఒకటి పబ్లిక్ స్పీకింగ్. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ గా ఉన్నంత వరకు మా ప్రొఫెషన్ కి పబ్లిక్ స్పీకింగ్
సో ఓన్లీ పేషెన్స్ తోనే మాట్లాడతాం. తర్వాత యాజ్ అ పొలిటీషియన్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను అనుకుంటాను. సో మనం ఇంకా విమెన్ మనం ఎక్కడ ల్యాకింగ్ అంటే నాకు తెలిసి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ఇంకా ముందుకు రావాలి. అట్లాగే కొన్ని రిస్క్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేం. సో ఎప్పుడు అంటే ముందు నుంచి మెన్ ఆర్ మోర్ ఎంకరేజ్ టు యాక్సెప్ట్ మోర్ రిస్క్ అన్నమాట. అమ్మాయిలకి ఎందుకు అనేది అది మొదటి నుంచి వస్తున్న ఇది. సో మనం కూడా ఛాలెంజెస్ రిస్క్ అన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతాము. కాబట్టి అట్లాగే మహిళలకు మల్టీ టాస్క్ ని ఎబిలిటీ ఉంటుంది. ఏవైనా కూడా ఒకే ఫీల్డ్ లో ఉన్నా కూడా మనం హోమ్ మేకర్ గా కూడా ఉంటాం, ప్రొఫెషనల్ గా కూడా మనం మన ప్రొఫెషన్ కి న్యాయం చేస్తాం. సో ఈ యునిక్ క్వాలిటీస్ ఓన్లీ మహిళలకు ఉంటాయి. సో ఎంపవర్ ఉమెన్ టు ఎంపవర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. అట్లాగే ఉమెన్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ సొసైటీ, నెవర్ స్పాయిల్ దెమ్. ఇంకోటి ట్రీట్ హర్ లైక్ అ క్వీన్ అండ్ షీ విల్ మేక్ యూ కింగ్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా విమెన్ అందరూ కూడా మనము ఖచ్చితంగా ఒక గోల్ ని ఒక సెట్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు హార్డ్ వర్క్ చేసుకొని మన కుటుంబానికి కానీ అట్లాగే మన దేశానికి కానీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ఇవాళ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో నేను కూడా భాగస్వామిని అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అట్లాగే వన్స్ అగైన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టేట్ కౌన్సిల్ వారికి అట్లాగే మహిళా యూనివర్సిటీ టీం అందరికీ కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. Thank you, Madam, for that inspiring speech. Madam emphasized on the need for accepting challenges, taking risks, learning the art of public speaking, and also learning to be treated like a queen. Thanks for that wonderful message, Madam. Now we'll invite our special invitees, Srimati Sunita Thati Garu, who's the film producer and founder of Guru Guru, and also the renowned motorcyclist and founder of MOVO, Ms. Jai Bharati Garu, to please come out to the dais. Please come, madam. Please take your seat there. Yeah. Now we'll start with the felicitations. Yes. Please come. I request our Registrar Garu to felicitate the special invitees. Just a moment. Chalo. I request our Registrar and Vice Chairman, Professor Uma Maheswari Garu, to felicitate our Mayor, Dr. Sirisha. Thank you. Now I request them to felicitate Ms. Bhuvana Subramaniam. Please come. Bhuvana Subramaniam is the Director and CMO from Spinning Wheels Lead Partnerships, Aspire for her. Thank you. Now I request Ms. Jai Bharati Garu, a renowned motorcyclist and founder of MOVO, to come forward.
I request Ms. Sunita Thati to please come forward. She's a film producer and founder of the Guru Group. I request Mr. Bhavesh Patel, who's the head of the talent acquisition and education initiatives in Aspire Product. Thanks, everyone. And I request our registrar, Professor N. Rajani, to propose the vote of thanks. Distinguished guests on the dais, off the dais, and my dear students, greetings for the rest of the day. So thank you is such a word which cannot be seen and touched, but it might be felt by heart. I feel very happy to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. So first of all, I would like to thank Professor K. Hemachandra Reddy Garu, the chairman of AP State Council Higher Education, for choosing our university as the platform to initiate this noble program of Women Empowering Women Conclave 2023. So really, I extend my sincere thanks to Sir for having the confidence on the university to conduct this program. And our sincere gratitude goes to Sir for his constant encouragement and support, which has contributed to elevate the university what it is today in the present status. So today I have no words to express our gratitude to Professor K. Hemachandra Reddy Garu for getting a galaxy of women speakers from the different fields to share their experiences and to provide the inputs for all our youngsters. So I thank sincerely the chairman of APSCHE for providing this opportunity to Mahila University to conduct this program very successfully. And I extend my sincere thanks to Honorable Minister R.K. Roja Garu, a beautiful, fiery woman with her oratorical skills.
So she is the example of power of woman. Woman power. She shows the woman power. She is really, she is a very good role model for all of us. And I thank her for her gracious presence on this occasion and emphasizing on woman empowerment. And she mentioned about the economic independence of a woman, the importance of bringing out the capabilities of the woman and choosing the right path to achieve the goals. So girls have to follow all those tips, what our Honorable Minister said. And I extend my sincere thanks to our beloved Vice Chancellor for her constant support and encouragement to conduct these type of the programs. And her support, her encouragement is a source of energy for all of us to conduct these programs. Thank you very much, ma'am, for your unstinting support. And I extend my sincere thanks to Professor Uma Maheshwari, who is there from the beginning of designing this program and implementing successfully. And she is one of the key person to conduct this program very successfully. Thank you very much, Professor Uma. And indeed, I'm very happy to extend my sincere thanks to all the speakers who have come from different places to share their experiences. So they have come, they have taken the time out of their busy schedule and graced this occasion. So really their inputs will add spark to this program, and this program will become a very successful program with their presence. So I thank the women speakers, Ms. Sunita Thati and Srimati Bhuvana Subramanian, and Miss Jai Bharati Garu and Bhavesh Patel. Thank you very much for your presence. Yeah, not women speakers. And I thank Dr. Sirisha Garu, the Mayor of Tirupati Municipal Corporation, for her gracious presence and emphasizing the need for women empowerment and what are the roles the woman has to play to achieve the goals also. So, and I'm very happy to extend my sincere thanks to the team who have come from Vijayawada to participate and make this event a successful one. So Mr. Shwetak, Mr. Vishnu Prakash, Mr. Karthik, and Mr. Purushottam, thanks a lot for your participation in the program and making it a very successful one. So we are very happy to have very dedicated and motivated faculty of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam who have shown very interest, and they have given their willingness to take up the activities and to complete the tasks beyond their comfort zone. So they are none other than Professor K. Anuradha Garu, Professor V. Kalarani Garu, Professor R. Usha, Professor Katayini Garu, and Professor Sara Sarojini. So thank you very much, all the faculty members, for extending your support and making this program a successful one. And I appreciate my young faculty members and students and non-teaching staff who shared the responsibilities and always there by us to conduct these type of the programs successfully. I'm very proud and I am very happy to share my wishes to all of them. And I thank the press and electronic media for their presence today to give the wider publicity of this program. And finally, I would like to say, if time is the money, today we have spent millions for all of us. Finally, I thank one and all for your presence and making it a more successful program. Thank you. Thank you, madam. We'll be breaking in just about 2 minutes. We'll continue with the felicitations. Now I request our Vice Chancellor, Professor Bharati Madam, to felicitate our Chairman, Professor K. Reddy Garu, for the Chairman of APSCHE, and also Professor Uma Maheshwari, who's the Vice Chairman.
know that. I'll be announcing that. They're used to it. I know that. I know that. Mhm. Now I request our chairman, Professor Hemchandra Reddy Garu, to felicitate our Vice Chancellor, Professor Bharati Madam. Sir, I request you to felicitate our Vice Chancellor. Rajini. Sir, I request you to felicitate our registrars. So please go. Yeah. I request our madam to felicitate Uma Maheshwari Madam, Vice Chairperson of APSCHE. Super. Love it. Thank you very much. We have a break now. I request you all to join in this. Let us all join here at 2 p.m. in the afternoon. We have invited